Men vi inleder nu restaurang Skogen, eller vad heter det? Alltså, och samhället är ju beroende av människor, och människor är det som bygger samhället. Alltså är det ju människor man ska verka för, och mänskliga principer. Och det kommer nog bli lite både tillbakablickar och framåt synande. Det är ju intressant alltså med tanke på det här. Ja. Nu sitter vi i bilen dag 34. Vad kallar man de husen? Ja, lustiga torn kallar jag dem. Lustiga husen. Jag tycker det ser ut som sådana beehive. Ja, bikupor. Ja, bikupor. Det är Karolinska. Ja, det är utbildningsbyggnaderna för sjuksköterskeaspiranter för Karolinska och läkaraspiranter. Så det är de som ska lära sig den nya tekniken mRNA, hur man omproducerar mera människor till att bli 4 meter höga. Och hur man blir av med förmågan. Först så är det den här informationen. Så. Är det klar? Wow. Ligger 1919 till 1939, Focus on Europe, New Objectives. Det är dag 92 eller dag 1, beroende på hur man ser av den tredje perioden. Johan, det är dag 8. Var är du någonstans idag? Jag är här. Hur vet du det? För att jag ser. Fågelbajset. En fantastisk skog. Har vi nu hamnat i dag 8. Fast om man bara vänder lite så ser det lite annorlunda ut. Nu är Catchphrase på gång igen. Och jag sitter här med en dold men väldigt närvarande vän. Och maybe I should talk English. Ja, jag vet. Bra. I had an experience. I went to a square and they had a restaurant. And the windows, all the windows in the restaurants were broken. Ja, nu sitter jag här igen utanför det som människor kallar Johanneskyrkan och gör en förberedande filminspelning för Skatten som försvann i skogen, del 1, Saorons öga. Och jag gör den här inspelningen för att nå dig i din inre värld och väcka, om det nu går, en nyfikenhet och en känsla av upplysning eller förståelse som inte redan finns där. Like all of the windows. And I had a sort of mafia. You know, like the restaurant refuses to pay the mafia, and the mafia go and spoil the restaurant. And then I had a similar feeling of what's going on with Corona now. We have a Corona mafia or vaccination mafia that forces everyone to pay money in the end, and also be completely depending on the vaccine. So if anyone says no, I don't believe in that, or I'm not going to take the vaccination, then they force you in so many ways. And people, if they are presidents, then they kill them, and they say, he had corona. You know, it's completely mad. But okay, they pay for governments
in that country. They get money from. Somehow there is a coordinated system for almost all the countries in the world. And if it's one country like Tanzania that sticks out, that do something different, then suddenly they are dangerous. When this Tanzanian king or president goes out and talks negatively about the PCR test and recommends people not to take the vaccination, then suddenly he dies. And of course they say that he has corona. And it's like, what? I mean, it's like a fairy tale. I think it's more bad because they know that it is not true, but they need a read this. They want to be so even worse if they know it's not true and they still write it. Of course. Then it's complete lying. And it's not only complete lying, because it's also dangerous. Because people believe in the vaccination because of them. And 100% many journalists and redactors know the situation and about this story. Also they very much know that it's not true that what they spread about why because of the virus. But they need varieties. Jag blir väldigt engagerad i det här eftersom det pågår i alla människors sinnen. Everyone is thinking about it. Some people don't want to talk about it. Some people really want to talk about it. Some people force people to say, have you taken the vaccination? Have you taken the vaccination? Blah, 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 blah. And some people say, don't take the vaccination. It's so many different mentalities. Ja, vi håller nu på med att spela in den senare delen av skatten som försvann i skogen. Del 1, Saorons öga. Och jag sitter här med min gode vän och medstudent Kenneth. Och vi reflekterar kring samhällstillståndet och individtillståndet. Var vi egentligen befinner oss som individer och som kollektiv. But there's not so many that rebel. There's not so many that like, what's going on? No, not so many which want to inform the people also, not only ignore or something. They don't want to follow that the way what to say that media or something, the power, the only distance. But very seldom who speak about that conspiracy. And it's not strange. I mean, the subconscious message for all the other presidents in the rest of the world is don't go and say negative about corona because you can die of corona. You know, of course no one would do that because the president in Tanzania died just after speaking out like not negatively but questionably about corona, and he was a chemist. Biologist. Yeah. And he dared to question. And the funny thing is that the opposite of him, his competitor, a woman, suddenly goes out and says, "Oh, we have to do exactly like the system does," you know. And she even says something like, "Oh, it's his own fault." You know, it's his fault that he. Yeah, many people died. And he is mass murder. He is mass murder. He's a mass murderer now.
Well, I say like this, it's up to each and every individual to find out their own truth. The Secret Garden. Secret garden. Göteborgs universitet. This is a place where I actually studied a couple of weeks. Okay. I think it was socialantropology. Social anthropology, that's interesting. After a while I had a revelation that money doesn't give any knowledge. No, Well, it doesn't. does. It does. Well, it can tell you about some people in certain circumstances from that perspective. Yeah. And to not rely on me or anyone else. Find out for yourself. And if authorities would be real authorities, like or real enlightenment bureaus, then they would put out as much information as possible, as easy as possible for everyone to reach. You know, they would be like in science. They have this that det måste motbevisas. Everything has to be counter-proved until it is proven true. And even then it's not completely true. It can be revised, it can be reiterated, it can be questioned again. Yeah. But the all things what the information and it's not about the true or logical things, about because don't need because lots of things one was in Brussels, I think what was a decision that something it is right, not possible give the lockdown. It was unrightful something things, but they don't care, and after they make more strong lockdown, then come the decision of that court, of the highest court, something. After they do more strong strict lockdown. Jag fascineras av hur otroligt lätt människor blir programmerade av yttre stimulans i form av massmedia. Det kommer också vår tredje student som heter Tommaso Tvivlaros. Jag och Desher satt och gjorde en reflektion på en gräsplätt här för ett halvår sedan. Då var det väldigt mycket med corona och sådär. Och nu så är det precis som att människan har hoppat in i ett nytt tillstånd. Och allt det gamla är borta. Och nu är det en ny fiende vi har, som är ryssen tydligen. Och jag undrar, vad är nästa steg? Som om ett halvår eller ett år, vad är nästa fiende? Och så frågar jag mig, var är du som ser det här när du upplever? Var är du? Jag? Ja, var är du nu? Det är Johanneskyrkan. Var är du? Ja, på samma ställe som Thomas här. Du är överallt kanske? Nej, jaget är i ett tillstånd av spänning, nyfikenhet och någon form av ifrågasättande alltet. Ja, men det är bra, det var lite provokativt. Det här med att var vi är nu. Ja, Alltså, du hade kunnat hoppa över det, ska jag bara säga. Genom att vara lite mer provocerande från början. Och så Saorons öga, jag sa det när vi gick ut här, att jag har inte studerat Saorons öga. Money is I don't want to start talking about money. It's very money has no intrinsic value apart that which we give it. It's actually it represents the value of things that we value. It's supposed to be a medium of exchange, a neutral medium of exchange, but because of the way of what they now call the financial system,
as if it has some kind of authority. It just took on a life of its own, so that people were not so much trying to get things with the money or get the things they needed with the money, but just get the money itself. So money has a life of its own. That's really interesting. I wouldn't say it's so much a life. It's just it's more like the activities people do to get it helps it generate a kind of, because instead of focusing on getting those things directly, they seem to focus on acquiring the money to get those things. It's kind of Counterproductive. It is counterproductive because it counters actually creating these things, you know. People just think about ways to make money so that they can do the things they want to do, as opposed to figuring out is what they want to do and doing it, and, you know, making money in the process of that. Doesn't matter what. We come back to this theme of the mafia, and the technique of the mafia is they have the power, and they want the power, and if they don't get the power, they will use force to get the power. Yeah. But other things that here is an big brother. Here is the big brother. He's bigger than the mafia. And here is not hidden eyes and record everything and recognize. Yeah, that's the biggest mafia. The biggest mafia, which observe us all day. Jag tar så här. Jag tänker på mitt öga då. Och så tänker jag hur hans öga ser ut ifrån en teknik. Så du jämför det med Saorons organ? En motsvarande förlängning av hans sanningar. Så du är Sauron då? Jag tror att han är bara ett öga. Jag tror inte alls att det handlar om öga. Nej. Utan jag tror att det är en symbol. Ja, det kommer ju bygga in. Ja, nu kommer det. Det kommer ju bygga fram. You are responsible for your own life. Jaha, det är det ögat. Alltså det är ett jag. Ett jag. Ett tillstånd av medvetande, en personlighet. Saurons öga. Saurons öga Jag är finns. osäker på Saurons öga är knutet till alla människor på jorden som kultiverar det tillståndet. And he is behind and collection every information and everything, and we inform them. And we have for them, and when we speak about after with cinema, we have for them make more clever, more intelligence. So we should be more stupid. Yeah, so again. Yeah, that is, but it is. Then the computer becomes stupid. We are, yeah. Yeah, how we can be more stupid? They can us more stupid. They find out, and it is a secret police. Without any payment, without any stuff, there is big secret police. The video and YouTube and everything. Oh yeah, definitely. And I feel myself being a little bit afraid to put some information out. But at the same time, I also want to put it out because how I should think and how I should live. There is this. It is interesting. It is an schizoid for me. Schizophrenic situation. When I once say and like button the camera, and I know an enemy, and it's so clever, and we are vulnerable. Maybe it's like the Star Wars, you know. In Star Wars, they had this Death Planet, clear Death Star, keep the local systems in line. But in order for them to eliminate the Death Star, they sent a virus into the center of the Death Star, and the Death Star exploded. It's today, day 82, and that means that the sun, which is there,
have wandered 82 days since its rebirth. And it's 7 days until quarter time equinox. And it's going to be the balanced day, so everyone is invited wherever you are to do a human peace compass and a power study together with us or by yourself. But today we are reflecting Saorons' eye. No, not reflecting. Not reflecting, but we're looking at. Maybe we are exposing. Looking at the influence of the Sauron eye in today's society. What's going on? The craziness. What was that word? The mass delusional psychosis. Or was it mass delusion? What was he call it? Some kind of. Matthias Desmet. Yeah. Talks about the society being in a kind of hypnotic group hypnotism. Yeah, but kind of a hypnotic state. Itself. And somehow it's possible through their eye to reach the eye. I believe so. I really believe so. I mean, yeah, definitely. It's the eye of Sauron, you know. Behind there is definitely some demons or yeah, absolutely. I feel this. Yeah. I feel that he presents someone. I feel this very, very strong. Only here or Here. here? It is. No, No. because of that one. Because that. So this is the evil one. And But should we kill it? Huh? We cannot. We We cannot. create. We create it. We create it. we give power. We feel it. We feel it. When you consider what the world has been through the last 2 years, it's not surprising. 2 years of the same corona shit that was going on. And suddenly They suddenly switched. Oh shit, Ukraine! And all of a sudden, you had this message today with a poster. yeah, like there's an old man who's saying, "What? So for 2 years, I can't see I couldn't. I couldn't see my family members, and now I can bring over someone from Ukraine who can stay at my house for 6 months." You know, It's not about. it's in a nutshell. The insanity, the lunacy, from you can't see your parents, you can't see your people. Or if you go and see grandma, you might kill her. To now we've got to show solidarity. You know, when you think about the stringent measures they had, well, you gotta wash your hands with alcohol and everything, and then you just now you can just import people from Ukraine. So you can feel better about you, so that you're a good person, or a good citizen. You know, all the medical stuff has gone out the window because it doesn't help to talk about it now anymore. Well, it's analyzing individually the perspectives of what people put their attention to it can give some insight into what is actually going on, but it has to happen within you or me and me and everyone else. It has to be individually realized and researched in order for it to become like a revelation or an insight. It's not something that someone else tells you from the outside and suddenly you understand it. It has, even if someone else tells you, it doesn't mean that you understand it. So everything has to come from the inside, yes? It's true. And it needs some kind of a perspective in order for people to understand if what they're thinking is actually connected to reality. Sauron är då Bill Gates eller Elon Musk. Elon Musk, jaha. Ja, det är en extrem typ, den här Elon Musk.
Alltså det är människor som är knutna till artificiell intelligens och makten på en och samma gång. Alltså. But if we separate? If we separate? Another things, yeah, true. But it is... So I feel so bad myself, really. Really, sometimes when I look at cameras and stuff, it feels like it's a different... An observer, someone, a demonic. I can say really... It's a canon. Canon. I dreamt about when I have this job. In the dream, I was dancing, and it was so strong energy, and it was really, no cameras and stuff. I found people who wanted to build a theater together, and they were really caring. So I felt relief because they really understood me. And then two people from that circus or culture event, one person had a job, and then he had two jobs, and he offered both of them to me, and I said I can try to work. And that's when the jobs had conflicts, so there were two jobs at the same time, and I couldn't work at the two jobs at the same time, so I was trying to find a solution. Maybe I could work half on the first one and half on the second. And then the lady who worked there also went into the computer and checked, and she found that I was not allowed to earn money. But when I wanted to leave the job, because I was going somewhere else, I had a projector with me. You know this projector? Yeah. And I couldn't get it with me to leave, to go on. För att jag kan känna då, för de som inte vet så är det här alltså en person som har levt med skogen och alla djuren i 7 år. 10. Så ilskan kommer av att du kommer in i samhället och ser all idioti igen. Ja, jag har flyttat ut för att jag redan har börjat sjuk. Ja. Så det är hemskt att se all undermedvetenhet. Ja, det. Vad säger du om vad känner du om samhällstillståndet? Det är sjukt alltså. Man kommer bort i bruset. Det funkar. Vad är bruset då? På IT till exempel, att du finns där men ingen ser dig. Man är i det där kollektiva som filmar den hela tiden. Ja. Alla jävla kameror överallt. Ja, just det. Ja. Där har vi Saorons öga. Det är Saorons öga, jag ser den. Ja. Flasha till han eller Okay, that was very frustrating. But you look on YouTube lots. What? You look on YouTube lots. I will look at YouTube, but I not say. You don't say anything. Say. Should I be afraid? But no, afraid something, because I feel something and what is name, and someone make criminal things, and after take police and come someone and ask Om att det faktiskt är du som manifesterar den här världen. Och att du bär ansvaret för vilka tankar, känslor och medvetandenivåer som du upplever och sänder ut och tar in. Det kanske är en tung börda att bära, men som jag ser det också den enda bördan som vi kan egentligen bära, som vi kan ta ansvaret för. Jag gör det här för att jag får en sån stark känsla stundtals av att
att vi hypnotiseras och manipuleras av världens förgänglighet och dras med i världsliga agendor som hela tiden fiskar efter att människan ska ge upp sitt tänkande och sitt medvetande till någonting yttre, någonting som på olika sätt vill styra och kontrollera vad vi tänker, hur vi känner, hur vi upplever oss själva och livet och omgivningen. Why should we be afraid about acting? Not this frustrate me that not about someone who med malicious see you. Yeah. Someone want for you bad. Well, And I feel the camera. It is not because not this person who make the video. This one informant, one really good something say, hey, wake up. But because the system belongs to the system without they knowing, and so every camera belongs to the and system. it belongs to one one brand. Which Yeah, I know this. it is, I know. and today and it's not, and in the real, it is in the real power and real there is. And I believe that it's like in the Lord of the Rings. It's the eye of Sauron. yeah, It's the evil eye, yeah, and it's not an Yeah. eye. It's of course it's an eye, but it's also a spiritual awareness. It's Yeah. an eye. yeah, It's and an, something, yeah. It's Person. it's a personality, Personality. and person. it wants to dominate all life, Yeah. just like in the story. And if we look around now, all the mobiles is documenting everything we do all the time. And this camera cannot do that. It doesn't have that ability. It only records on a microchip, and then you put it in the computer, and then it's recorded. But maybe. Och som därigenom kan få energi, kraft och instrument för att skapa saker runt omkring oss som sen fängslar oss ännu mer. Och det börjar med, det slutar med att jag börjar titta in i spegeln och försöka se vem är jag egentligen. Och titta på ansiktet och kroppen och känna in och ifrågasätta. Hur skapades det här? Because we can say we can wake up, but other side is much because we feel it, because somehow more intelligence and more power, have power, which and we fit for push people, push down So something. what do you recommend? Should we stop with mobiles and? I'm thinking, but it is for me something. Well, it's interesting to separate from things. But sure, it would be good that inform the people, say for the people that so big lie around and start preparing they something. Och är det här allt? Warning signal? I dagens läge på den teknologiska nivån av digitala instrument och artificiell intelligens och ord som hypnotiserar mänskligheten, så har vi en enorm möjlighet av omvändelse. Det kan skapa en upplysning som kanske inte teknologin egentligen hade för avsikt att hjälpa oss med. Så nu när jag sitter här så tittar jag in
kameran och så ser jag mig själv. Eller jag ser den fysiska delen av jag, det som världen beskriver. Man kan se ögonen, jag ser näsan, jag ser håret och ja, allt det där. Men det finns något mer. Det finns något bortanför det ögonen och öronen tar in på den här nivån. Det upplever jag och känner och observerar titt som tätt. Det finns en större mening med allt det här. Can we send a warning signal? Yeah. Like an alarm clock? Yeah. Like in the ship, sometimes a big Yeah. you know them, a big ship sometimes, or sitting over there. But isn't it possible to make some video or something? Video, possibly, but That could go all over the world? That could show everyone? That could go into anyone's computer and just like in, there's these movies where they do interference in the regular channels. And all the screens everywhere. Men det finns också en lägre mening. Det finns också en värld av starka negativt laddade känslor och starkt negativt laddade tankar och det finns vibrationer och medvetandetillstånd som är mycket värre eller mycket mer lidande, och det finns medvetandetillstånd som är mycket friare, om man kan beskriva det så. Och den största kraften jaget bär är att börja studera, kultivera och odla medvetandet och sträcka sig ut, sträcka sig in och se vem är jag egentligen, och se om det finns någonting där ute eller någonting här inne som faktiskt har en intention och vilja av att väcka mig, precis som om man vore i en dröm. All the other families they were invited to big celebration, and suddenly they closed the door and they captured everyone in a single 6-pointed box. Everyone. Why? There's a cartoon about a family who's fighting against the robots. Ja, det är en film. Cartoon. Ja, okay. And in the cartoon, there's this family, and they get invited to this big celebration, but they miss it. But all the other people, they go to see the new AI robot, and suddenly they close the doors and they capture everyone, and then they send out robots everywhere to capture all the rest, and everyone is put inside a 6-squared box with just one computer and Och det här är ju liksom, except for the family. Varför har jag gjort alla de här 600-700 filmerna? Vad är det som har drivit mig? Eller drivit jaget till att göra det? Vad är det som driver jaget till att vilja skapa ett fredsverktyg, peace action research, att skapa forskningsverktyg som kan finnas där för människan om den finner viljan av att vilja förstå sig själv? Vad är det som gör att jag försöker att skapa incitament för att hjälpa jaget att bli mer medveten? Det finns ju inget absolut svar på det, men det relativa svaret är att det skapar en... Jag minns på något sätt, jag börjar att minnas att jag är inte bara de här 5 sinnena. Jag har någonting mer här att göra. Och det gäller inte bara mig. Det finns, vi är alla här för att på något sätt lära oss någonting. Men det förutsätter att vi väljer det. Om vi på något sätt inte lyckas finna den där tanken av vem är jag, så, eller omvändelsen, om man nu kan se det som det, att medvetandet helt plötsligt... Jag är nu i skogen och jag är på skattjakt efter
skattmasen, men jag hittar honom inte. Och sannolikheten att de kommer hit är väl ganska otrolig, för de behöver ju både datorer och papper och annat för att bekräfta sina skatter. Och skulle de komma hit så kanske de skulle få tankar på att de inte längre vill jobba som skattmas, utan istället vill frigöra sig själv och hitta sitt djupare ursprung. Men det skulle inte fungera, för då skulle ju staten försvinna, eller? Ja. 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 Var finns makt och ägande i denna miljö? Kan man ju fråga sig. That starts to fight against the robot. And Yeah. that, you know, they say, oh, but it's only cartoon. But I've had the feeling that cinema has a very important role in capturing people. Somehow I've had that feeling long before that movie came. That people, one time in the future, people will go into the cinema, they will go gas out, and everyone will fall asleep and suddenly wake up in a box. I've had that for a long time. And they had an installation in Stockholm with a box. I remember now. A box where there was like 6 squares, and it was like so that people would live inside the box, you know. And they had like, oh no, it's the future home, blah 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 blah. And they had a commercial. They had a commercial in Stockholm saying that 600,000 people would go under the earth every day. 600,000 people will go under the earth every day. Subliminally, it's that they will go under, they will die. And today they had a commercial about the Norwegian company Circle K. Come into Circle K and stay for good. Sa jag så? Känner jag så? Oj, var kommer det ifrån? Vem är jag? Sådana här existentiella frågor som är så jobbiga att ta tag i. Eftersom det börjar rugga på pelarna av trygghetsnarkomani som vi så lätt hamnar i. Och den externa världen av 5 sinnen som programmerar genom orden och genom de 5 sinnena hur vi ska tänka, hur vi ska känna, hur vi ska bete oss, och som straffar oss om vi, eller skapar obehagliga känslor om vi på ett eller annat sätt börjar liksom, som barnen gör liksom, men pappa, mamma, varför gör ni så? Söker. K. The petrol company. Come to Circle K and stay for good. Stay for good. Good. Forever. Yeah. Stay forever. You know? Okay. So they use the subliminal like it's funny. Stay for good. But somewhere it's not fun. It's serious. That's the agenda. They want to capture the human. Vi får väl förlåta mänskligheten för att de inte längre tror sig ha friheten att kultivera här och nu. Att vi tror att vi måste betala för att få sån här... No. I never had already. But more strong somehow. It's stronger now. Yeah, more strong actually because I know. People give it more energy. And I know so because I know that now is really dangerous. Well, one thing that I recognize is that if we didn't have media, if we didn't have the eye or mobiles or TVs, they would never be able to reach us. They would never be able to say, you have to do this, you have to do this, you have to take the vaccination, you have to keep distance. None of that would be possible. Of course. And I think that we are depend from them, and we want also
So if they wanted to reach us without the technology, it would be much more difficult. So of course. And everyone will say, oh no, we finish. We now finish internet, finish YouTube. Complete blackout. Yeah, and they will die. They totally. Och så kan man få tillbaka makten att faktiskt uppleva livet här och nu. Och att vakna upp ur drömmen. Precis som man kan vakna upp ur en dröm i drömmen. Som när vi går och lägger oss och sover och helt plötsligt så... Jag drömmer. Jag ligger faktiskt och sover på någon plats. Men medvetandet är ute och utforskar en värld. Som medvetandet tror är allt. Wow. Men vad händer om jag börjar testa saker här? Vad händer om jag börjar försöka utforska hur sinnet fungerar? Vad händer om jag börjar observera tankarna som kommer när miljön förändras? Med pengar och kanske till och med elektroniska verktyg. Så. Ja. Men det är faktiskt du som bestämmer i ditt liv om du tar befälet. Och det betyder ju att det medför ju att du får ta konsekvenserna av dina val. Om de valen är baserat på vad andra har fört in i ditt sinne och fått dig att tänka och känna och uppleva, så är du kanske inte längre du. Vi säger att vi gör saker för att hjälpa andra människor, men hur mycket av det är egentligen saker och ting som vi gör för att få lön eller för att vi tror oss måste ha de här pengarna? Vem är du egentligen? Var kommer du ifrån? Och var är du på väg någonstans? Vad händer om jag observerar reaktioner jag får när människor kommer förbi mig eller så? Det är det som är så lärorikt. Det är också en ofta undermedveten process som jaget kanske inte kan ta in. Och vad jag uppmärksammat eller vad som har kommit till jaget är att det finns principer för hur saker och ting fungerar som på ett eller annat sätt kan användas av människor om de vill styra och kontrollera människor som inte är så medvetna. Och det får ju konsekvenser för oss och för vår omgivning. Jag har ju sagt det så många gånger och det finns många andra som har sagt det också. Men det är ditt val. Det är vad du gör av ditt liv får du leva med. Sen kanske du säger att men det är inte mitt val. Det är inte jag som har skapat de här vapnen som är runt omkring nu. Det är inte jag som har skapat de här virusen som fluktuerar. Det är inte jag som har skapat känslorna och tankarna och begären. Det är inte jag som har skapat kroppen. Det är väl antagligen inte jag som har skapat medvetandet i heller. Eller själen. Så. Ja, det kan ju vara så. Och det kan ju vara väldigt mycket. Det är väldigt mycket saker som är instinktivt. Because so they live about that they can manipulate. Definitely. And it's other Absolutely. level, yeah. I've been trying to look at videos, but every time I put on a video, I close it off. Yeah. I cannot look at the videos. They don't give me anything.
Yeah, they give me lots of feelings and emotions and pictures, and the pictures stick in the head, and the emotions they stick, and it becomes very like, it's almost like I'm sucked into the movie or whatever. Even if I read a book, it goes into the head. So it's, but if I'm out here. Oh, what the tree speaks. What does the tree say? It says Because also close us from another dimension. Yeah. Close us to open to other dimension. Because we only attention only concentrate on in that level, but in that over. With that over we can take. And it needs electricity all the time. Yeah. Yeah, it's shit in many ways. And we are in the box, and we cannot really wake up. We are in a box. Because we want to go out from the box, in the box, with the box. And it's like I don't want to give the camera away. Yeah. Because somehow it gives me something. In fact it doesn't. Men om jag inte väljer eller försöker att nära ett medvetande som är förstående och odlande av nuet, så är det väldigt svårt att få de känslorna och tankarna och tillstånden som kommer med det. Och då kan det ju bli väldigt starka lidanden som konsekvens. Att jag kan bli manipulerad och styrd, jag kan hamna i situationer som är jättejobbiga. Eller jag kan ha fel inställning till sånt jag upplever. Eller jag kan ha en inställning till sånt jag upplever som gör att jag gör saker om igen utan att få en förändring. Som jag kanske ändå skulle vilja ha. Om vi klagar på världen för att den är som den är, så befinner vi oss i ett klagandetillstånd som inte tar in varför saker och ting är som de är. Och då kan vi heller inte lära oss av det, utan då blir vi dömande, och den dömande anden bjuder inte in förståelsen. Förståelsen kommer med vilja att förstå, som jag ser det nu. Det är alltid så, det är ju så som jag upplever det. Och det du säger är så som du upplever det. Och om vi bara kunde få tillbaka eller leva här och nu och inte bli så uppgivna i förhållande till vad andra människor tycker och tänker och känner, så då den världen kanske redan finns. Bara att jag behöver knyta an till den och släppa kontrolleranden och Saorons öga. Me, my own, my precious. But it's very, the symbol is really similar. Because it was created by Sauron, yes? It was created by the evil power. And then it disappeared. And then it... really, we speak the connection with the directly. I can see that. Well, for example, the electricity. The electricity that is created to run all the machines, it's actually distorted energy. It's energy that goes both ways, and it's much more. It comes from separation somehow. Yeah. So if I turn you off, then
You don't live anymore. No, curious.